Okay, boys, you there? Now, who is going to pursue our prayer? Hello? Yes, sir. Sir, can I Priyani Shafiq? Yes, please. Sir, can I Mohammed Ali Lakhani? Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you so much, beta. Good morning, all of you, one more time. As I'm presenting my Good screen to morning, you sir. all, first thing we will do is I'll present the thought of our school for you all. Are you all getting my screen to your screens? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Thought for the day from Mehdi English School is if you want to live a long life full of blessings, respect and honor your mother and father as they are your second God on the earth. Do you know the meaning of the statement what I read in front of you right now? Boys, I'm asking you all. Yes, sir. Yes, if you want to live long life full of blessing means if you want all the things to be positive in your life, please do respect and give honor to your parents. Don't disrespect your parents. Make sure in any case anyhow you respect your mother, you respect your father as they have given you the birth in this world. Are you getting? They should be everything for you in this world in comparison of any other things. So if you give the full of respect in life to your mom and dad, then I am guaranteeing you you will never be behind in the world. You will be always have a blessings from the God that you will be having all the success in your life. Okay? Yes, sir. All right. Yes, sir. Now, who will tell me up till what we have completed in our last lecture? We have completed the topics of explanation, chapter number 4, right? Yes, sir. So we have to Yes, start with sir. exercise 4.1. I did up till question number 2, I think so. Question number 1 we did. Okay, sir. Have we did that or not? Sir, have we read? Hello. Sir, ક્વેશ્ચન have we નંબર 1 read? કર્યો કે નથી કર્યો? ઘોંચું લોકો ઊંઘો છો શાંતિથી બેઠીને સાંભળો છો જવાબ તો દ્યો. નોનસેન્સ. ગઈકાલે ક્વેશ્ચન નંબર 1 કમ્પ્લીટ કર્યો કે નથી કર્યો? Yes, sir. Complete કર્યો. Idiots. I'm going to mark absent for the rest of the boys, those who are not giving me answer. Huh? કેટલા નમૂના પ્રેઝન્ટ છે? Let me check. Only this Muhammad Safiq is answering, so he will be marked as present right now. Save Dasadia absent. Ronak Mobile absent. Whoever it may be. OP Gamer absent. Muhammad Lakhani absent. Chalo, Hassan Lakhani absent. Arsh Sheikh absent. Sir, but I Arman give Doli absent. answer. Ahad Dolia absent. Those who will not answer me, they are marked as absent. That's for sure. Now do what you got to do. I don't care. Chale, Muhammad Safiq. Please read Okay, question sir. number 2. Okay, sir.
ચલો જેને Name લીવ થઈ the જવું હોય last. લીવ થઈ જજો પેલા લેક્ચરમાં તમારે એબ્સેન્ટ માર્ક કરી દીધી છે મેં તમારે જેને જે કાંઈ કરવું હોય એ કરી શકો છો હવે લીવ થઈ જાવ લેફ્ટ થઈ જાવ ગ્રુપ સેકન્ડ લેક્ચર થી જોઈન થજો મેથ્સમાં એબ્સેન્ટ થઈ ગઈ છે અત્યારે ચલો મોહમ્મદ સફીક Name. you only the person who is going to read the question and I'm going to ask you only the question answers ચલ Okay, sir. Question number 2. Name the line in all possible 20 leave. આ 20 છે શું લખ્યું છે To be leave. હે Sir, can I read Muhammad Ali Lakhani? Can I Arman Gori? 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં પહોંચ્યો છો તું 2 વર્ષ ચડાવ પાસ થયો ચલો કાંઈ વાંધો નહીં પણ આ તો સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવે તમને Sir, can I Arman Gori? Sir, can I read મોહમ્મદ Muhammad Ali સફીક 2 Lakhani? વર્ષ તને ચલો માસ પ્રમોશન મળ્યું આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ડાયરેક્ટ 4th માંથી 6th માં આવવું પડ્યું કાંઈ વાંધો નહીં ભણ્યા ન ભણ્યા બધું ઓકે but this is the word what you learn in first and second standard seriously ચલો ભાઈ કોણ રીડ કરશે Arman Gori. Sir, Muhammad Ali Lakhani. Muhammad Ali Lakhani will read this question. Okay, sir. Name the line given all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the give four given. મને વાંચતા નથી આવડતું બોલો કઈ હદના તમે લોકો 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં પહોંચ્યા છો કઈ સમજ નથી પડતી વાંચતા નથી આવડતું ઇંગ્લિશ વાંચતા નથી આવડતું you don't know the pattern of reading the statement seriously ridiculous I give 0 out of 10 to this class name the line given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given 4 letters are given here in the diagram out of 4 we have to choose any 2 letters and we have to give the names in 12 different ways a char letter ma 12 ways we have to appear the answer we know that 12 જાતના નામ થાય છે એમાં ઓલરેડી ક્વેશ્ચન માં જ આપી દીધું છે કે 12 ways that means we should know that 12 type ના નામ થતા હોવા જોવે can I say line AB we have to give the name of all possible 12 ways can I say line AB AB is one line there is one line given in that 4 points are given A B C D can I say line AB is one line boys can I say line AB is one line or should I cancel this lecture right here Yeah. Yes, sir. nonsense can I say A C is the another line forget about point B can I say AC is one line Yes, sir. forget about point C and B can I say AD is one line A to D directly Yes, sir. Yes, sir. okay now A point is over at present can I say BC is one line Yes, sir. forget about point C can I say BD is one line Yes, sir. okay now forget about point B also can I say CD is one line Yes, sir. okay now going to the left hand side can I say DC is one line can I say DB is one line can I say DA is one line BC is one line. nonsense AB is one line Yes, sir. Yes, can I say I can write BA is also one line yes, Yes, sir. sir. okay can I say AC is one line Yes, Yes, sir. sir. can I say CA is also one line Yes, Yes, sir. sir.
ખાલી yes કરા કરવાનું કેમ? Can I say AD is one line? Yes. Okay. Can I say DA is one line? Yes, Yes. sir. Now point A वाला 6 form पूरा થઈ ગયા. Point A will be cancelled from everywhere. We got 6 different names from point A. AB तो BA પણ થાય, AC તો CA પણ થાય, AD then DA પણ થાય. Any doubt here? No, sir. Sir. Okay. Chalo. Can I write BC? So can I say line CB also can be possible as a name? Can I write BD? So can I say DB is also Yes, possible? BC is one line. BC, so CB પણ કહી શકાય ને, CB is also this line. And if I say Yes, sir. DB is one line, can I say DB is also one line? Yes, sir. Okay. So B no પણ concept પૂરો. Now CD. CD. So can I say DC is also one line? Yes, sir. So how many names you got? CD. So CD is also finished. DC. So both cancelled. So you covered all 4 names in all 4 types. So you got total how many names? કેટલા નામ આવ્યા? Sir, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You got the 12 names. What Yes, we got sir. here in the questions. चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो. चलो कौन रीड करसे? Sir, can I जल्दी read फटाफट Mohammad Ali चल. Lakhani? हाल लाखानी जल्दी रीड कर बेटा. Use the future to name फ्यूचर figure. है नॉनसेंस. फ्यूचर છે આ. Use What is the the thing figure. written here? Use the figure to name. Which figure? The figure given here next to the question. Chalo, what are the things we have to follow in this figure? Come on, Muhammad Ali Lakhani. Yes, sir. કે ખાલી એટલો જ ક્વેશ્ચન છે. use the figure to name. ખાલી એટલો જ ક્વેશ્ચન છે. No, આ sir. બધું શું આન્સર છે આ બધા? No, sir. Line constructs point હે? G. આ શું છે? What is this? Counting. હે? Counting. એમ? એમ? ઇંગ્લિશ Yes, નથી sir. આવડતું? ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં તો તું 5th standard સુધી? No, sir. Who will read English this medium. question? Nonsense. Sir, Don't can know. I Priyani Shafiq? Can I Priyani Still Shafiq? don't know how to read the question. Sir, can I study Muhammad Saif? Sir, can I Priyani Shafiq? Muhammad Saif will read this question. Yes. Line containing Containing. containing Containing. point E. Point Line E. passing. We have to first question number A, line containing point E. First understand the diagram. There is a one line going horizontally. See line AB, AD, and we can say line AE. Can you see here? Point A and point E is given in this line. Yes, And there sir. are 2 slant line passing through this line. AE જે line છે એમાં center point D છે. See. Can you see? And there are 2 slant line crossing two sides.
in between line AD, it is passing CO. CO pass થાય છે જો line CO, and intersecting point is given name as B. Can you see here? Yes, sir. Okay. અને એમાં ને એમાં point line AE is getting intersected point at point E itself, and FE is passing through it. E ને સેન્ટર પોઈન્ટ બનાવ્યો છે, AE ઉપરથી FE લાઈન ફોર્મ થાય છે. Are you getting my point? There is no other name given. If there is no other name given, point E itself is the name of the line. समझ पड़ी गई कि नहीं? Yes, sir. Have you all understood this diagram first? Yes, sir. Now Yes, line sir. containing point E. કેટલી line contain થાય છે point E ઉપર? How many lines are formed in point E? Line containing E as AE, and we can say FE. Both are correct. Both are correct. Line AE form થાય છે. Yes. At point E ઉપર કઈ બે line form થાય છે? Point E ઉપર line AE, and we can say line EE. Yeah. FE or EF. Both are correct. And what is the symbol of line? E. Any doubt here, boys? No, No, sir. sir. Chalo. Sir. Line passing through A. A ઉપરથી કઈ લાઈન પાસ થાય છે? A line passing through A. A ઉપરથી તો આ લાઈન પાસ નથી થતી. So we cannot give the name of this. A ઉપરથી Sir. line AE પાસ થાય Sir, છે. AD. AD AD. and AE. Are you getting? Yes. Yes, sir. Line AD, we can write, And and line AE. AE. Is that clear? Yes, sir. Line on which Yes. O lies. O. O કઈ લાઈનમાં Sir, belong OB કરે છે? OB Sorry? or OB. CB ની લાઈનમાં નો OB. form થાય. B is the center of CO. So CO itself is one line where line O is belonging. સમજાણું? Yes, sir. CO or OC. Can you see here? કેમ કે શું કામ કે CB, if you count as one line, let me clear you. CB line count કરો તમે, then C will be having arrow over here. Are you getting? Yes, sir. So O તો બાર form થાય છે. Are you getting my point? CB ના વચમાં form થતો હોય, then you can say that O is lying on line CB. Are you getting my point? Yes, sir. So O is lying at the point, at the line, sorry, કઈ લાઈનમાં ફોર્મ થાય છે? CO, or we can write OC. See, લાઈનનો સિમ્બોલ મૂકતા ભૂલવાનો નહીં. અહીંયા પણ ને આની ઉપર પણ. ઓકે. Now fourth question. Yes, sir. Two pairs of intersecting lines. Which are the two pairs of intersecting line? Who will give me the name? Chalo. I am clearing this all with the diagram. Who will give me the name? Two pairs of intersecting lines. Sir, AD. AD, okay, chalo, one line લીધી આપણે. Pairs we have to check. Pairs. DE. Sorry? DE. I am talking about pairs of intersecting. Intersecting એટલે શું? કે for example, આ line લીધી તો એની intersecting line કઈ કહેવાય? CB. C2O. CO, C2O નહીં, CO is the intersecting line. So એક Yes, pair sir. થઈ line AD, line CO. This is one pair which intersect to each other. આપણે એવી બે પેર આપવાની છે.
So can I say the other pair is AE is one line which Yes, sir. intersected with FE? Yes. Any doubt here with the two pairs of the No, given sir. diagram? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No doubt. Have you understood this? Yes, sir. Chalo, question number 4. Who is going to read this? કોને ઇંગ્લિશ આવડે છે? Pronunciation સાથે. ચલો. Who? Listen, Kapasi. ચલો, read કરો. Yes, sir. Number 4. How many lines can pass through? Option A, one given point. Option B, two given points. What is the question? There is one common statement, but two questions are forming. How many lines pass through one given point? That means that is first question. How many lines are formed through one given point? This is your first question. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then, in the same Yes, way, sir. how many lines are there? How many lines can pass through two given points? This is your second question. समझ पड़ी गई क्या नहीं? They Yes, have sir. given in the form of A and B. Understood the thing, boys? Yes, Yes, sir. sir. So, first, how many lines can pass through one given point? એક પોઈન્ટ આપેલો છે એના ઉપરથી કેટલી લાઈન પાસ થઈ શકે? સૌથી વર્સ્ટ ક્લાસ હોય ને તો આ 6th E ચારે ચાર ક્લાસમાંથી ભણાવતો હોઉં ને સૌથી વર્સ્ટ ક્લાસ. I guarantee you for this. You can ask to any teachers in the school. Worst class ભણતર બાબતે. Because girls class is prompting the answer before the question is completed, and you all guys don't know about how many lines are formed through one given point. આ એક જ point આપેલો છે, આખો ચેપ્ટર એક્સપ્લેન થઈ ગયો, આના ઉપરથી કેટલી લાઈન ફોર્મ થઈ શકે? નોનસેન્સ બોયઝ. કેટલી લાઈન ફોર્મ થાય? Sir, 4 lines. 4 લાઈન. ઓકે, ચલો 4 લાઈન ડ્રો કરું છું. 1 લાઈન, 2 લાઈન, પછી કેમ કરું? 3 લાઈન. ચલો 4 લાઈન પછી I can say I can draw from here also. I can say I can draw from here also. I can say I can draw from here also. I can say I can draw from here also. I can say I can draw from here also. I can say I can draw here also. I can say I can draw here. I can draw here. I can draw anywhere I feel like to, and any number of lines I feel like to. I don't care about how many lines I can form. So how many lines will be formed here from one given point? Boys, So many. count here, count kar. Sir, કેટલી બધી કેરીસ? Count તો કરો યાર. Who will count this? ચલો. Sir, can I read Muhammad Ali? હે? Can I count? હા, count કરતો બેટા, count કરતો. Yes, sir. ફટાફટ કાઉન્ટ કરજો. સર ડ્રો કરા જ કરે છે ને. How many lines are formed? How many lines can be formed here from one given point? હજી નથી આવડતું? બોલો કાઉન્ટ કરવા બેઠો છે ગજા. Exactly like. Sir, out of 50. એમ? Out of 40. Nonsense. Out of 40. કેટલી લાઈન કાઉન્ટ થઈ અત્યારે? સર તો થાકી ગયા છે, હવે લાઈન નથી બનાવી સરને, પણ સર એમ કહે છે કે હજી લાઈન બનશે. Come on. Nonsense, idiotic class.
From one given point, infinite line can be formed. Infinite. Or we can write as uncountable. We cannot count. From one given point, we can form as many as line we want. We don't care. Infinite, many, which is not countable. I'm sorry, uncountable. All the answers are correct. Many to na લખો તો ચાલે. Many it's હજી countable હોઈ શકે. No need to write many. You can write here infinite or uncountable. How many lines can formed? અહીંયા મને મન થયો અહીંયા ગેપ દેખાય છે, અહીંયા મને લાઈન કરવી, તો અહીંયા હું કરી નાખું. This also can be done. This also can be done. Again, done. We can form any line from anywhere, from one given point. Sir, uncountable. અવાજ ન થાવ તો જોરથી બોલ. Uncountable. Now, how many lines can pass through two given points? ઓલો ગણવા બેઠો તો કાઈ ગયો ઓલો respected student. ગણવાય બેઠો તો ને એક તો પાછો 50 ને above 50 ને less than 50 ને less than 40 કરતો તો. Nonsense. How many lines can be formed from two given points? Sir, infinite Yeah. or uncountable. Sir, uncountable. Only one line can form from two given points. Whether two given points are in a slant position, whether it is vertical position, whether it is horizontal position, whether it may be in any direction, you count as. બે પોઈન્ટ ને ક્રોસ કરતી હંમેશા એક જ લાઈન જાય, કોઈ દિવસ બીજી લાઈન જાય નહીં. કોઈ દિવસ બીજી લાઈન જાય નહીં. કોઈ દિવસ બીજી લાઈન જાય નહીં. ઇન્ફાઇનાઇટ ની સગી કોણ થતી હતી? કોઈ દિવસ બીજી લાઈન જાય નહીં. Only one line can pass through two given points. Only one line. O-N-E, one line can pass through two given points. આપણો આન્સર ફેર બુકમાં ખાલી આ એક વર્ડ લખવાનો નથી. We have to write the full statement in the fair book. One line can pass through two given points. Infinite line can pass through one given point. Don't forget to write the statement. Otherwise, હું જ્યારે fair book check કરવા લઈશ ત્યારે ચોપડા મારીશ. અને એક્ઝામના પેપરમાં તમે હાર્ડ કોપીમાં સ્ટેટમેન્ટ નહીં લખ્યા હોય. In Gujarati I am speaking, not using English language, not using Hindi, not using any other language what you can't understand. ગુજરાતીમાં કહું છું, હાર્ડ કોપીમાં આન્સર લખવાના આવશે. That means you will be not scoring a single mark if you will be writing only one word as your answer. હું સીધી ચોકડીઓ આપીશ. Let me clear you. Is that clear? આ instructions અત્યારે નહીં, લાસ્ટ ચેપ્ટર સુધી આખા વર્ષમાં અગર મોહમ્મદ સર મેથમેટિક્સ લેતા હશે તમારું, that means you have to follow these instructions. Have you all understood? Yes, sir. Yes, sir. Question number 5. Question number 5, please. Who wants to read this? Sir, can I give a question? Yes. Okay, sir. Question 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. A. Point lies on AB. Line Point AB. ખાલી point છે. પેલા વાંચ તો ખરી બરાબર. Point P lies on line AB. B. So we have to first wait ભાઈ wait. આ question એક પૈતો કઈક સમજ તો પડે છે કે નહીં? કઈ ઓપ્શન આ MCQs નથી કે બધા વાંચી જાયશો એક સાથે. આ સમજ તો ખરી આ શું લખ્યું છે? કઈ ખબર પડે છે કે આમને ઠેકડા જ મારવા માંડો છો? Draw a rough figure
That means our job is to draw a figure. એટલો ખબર પડે ને ક્વેશ્ચન માં લખ્યું છે વાંચતા આવડે ને કે નહીં? Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. These are the 4 cases they have given us. All 4 cases we have to solve. Now point P lies on line AB. This is not line segment, it is line AB. Printing error. Point P lies on line AB. So what we have to do here? Point P કેમાં lie કરે છે? કેમાં lie કરે છે? Line AB. હા, લાઈન AB માં. તમારા ને મારા વચમાં નહીં ને? No, sir. ઓકે, ખુદાનો શુકર આટલું તો ખબર પડે છે. So line AB we have to draw line A, point A and point B here. And point P you can keep anywhere in between A and B. પણ અહીંયા ના મૂકી શકો આ બાર અને point A ની પહેલા પણ ના મૂકી શકો. Why? Because it is written point P lies on line AB. That means you can point P અહીંયા માર્ક કરી શકો, તમે અહીંયા કરી શકો, અહીંયા કરી શકો, કોઈ પણ જગ્યાએ in between point A and point B you can mark point P anywhere. Have you understood this? This is your Yes, sir, answer understood. number A, completed as per the requirement. Answer A completed as per the requirement. પેલો આન્સર પૂરો થઈ ગયો તમારો. Check here in the answers column. Your first answer is over. છે સરે આવું ડ્રો કર્યું જ કાંઈ? હા. Yes, હા ને? sir. હા. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર બી રીડ કરો. એટલે આપણે બી પણ સોલ્વ કરી નાખ્યો. તમારા મગજમારી નહીં કાંઈ. ખોટું શું છે? મારે દેકારા કરવાના, મારે પૂછા કરવું ને તમારા લોકોને કાંઈ પડી નથી. Let me finish my chapter. It's better with that. ગર્લ્સની ક્લાસે આ જાતે કરીને દેખાડ્યું મને ચાલુ ક્લાસે. ચલો, ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ્પેર યુ ઓલ વિથ ધેમ. ચલો, સમ નંબર બી. કોણ રીડ કરતું તું? Who was reading? Sir, I am Nafira Devasan. Yes, please. Okay, sir. Question B. Line XY and line PQ intersect at M. What they are saying, line XY is there, line PQ is there. They both are intersecting, and intersecting at what point? M. Point M. M. So very easy. We can draw line XY. We can draw like line PQ. You can draw straight line also. Huh? Straight A કરી શકો તમે, ચોકડી પણ આપી શકો. It depends on you how you draw. આની કોઈ ઓલી નથી. We have to follow the statement. Are we having line PQ here? I will give name as point P and point Q here. And what was the next line? XY. So I will give name as XY here. હવે XY તમે આ લાઈન ને પણ આપી શકો નામ અને PQ આ લાઈન ને પણ આપી શકો. એની પણ કોઈ મર્યાદા નથી. Is that clear? Now Yes. intersected at what point? હવે intersect ક્યાં થાય છે? At this point. So Point that M. point name will be M. Your diagram is ready. Any doubt here? હવે M intersecting name તમે અહીંયા પણ આપી શકો, અહીંયા પણ આપી શકો, અહીંયા પણ આપી શકો. It depends on you. Your diagram is ready. Check your answer. Line XY, line PQ intersected at point M. Any doubt here? No, sir. You see the diagram number B here? Yes, sir. Can you see here the same thing? Yes, sir. Chalo. Chal bhai, third watch. Okay, sir. Question 3. Question C. Yes, C. Line or
Line L contains E and F but not D. Line contains E and F. એટલે આપણે એક લાઈન ડ્રો કરશું. Can I say this is the line? ચલો. Line L છે. They said line L form કરવાની છે. In that line L, there are 2 points, E and F, but not D. D નથી line ઉપર. So can I write point D here out of this line? I can write point D here also. I can write point D here also. I can write point D here also, here also, here also, here also, here also. Anywhere we love to write outside the line L. Line L ઉપર point D મૂકવાનો નથી એવું કહે છે. That means point D તો છે જ, but it is not on line L. Is that clear? Yes, sir. એટલે Clear. બાર મૂકવાનો એટલે એનો મતલબ એમ નહીં કે આન્સર નંબર 2 કર્યો અહીંયા જઈને પોઈન્ટ ડી મૂકી આવવાના, પછી એમ કે પોઈન્ટ ડી તો મેં મૂકેલો છે અહીંયા, કે આપણો બગીચો નથી ઘર પાસેનો કે આપણે આટા મારવા જઈએ. It should be nearby your line L only. Understood? Yes, sir. સમજાઈ ગયું બચ્ચે લોગ? Yes, sir. Yes, sir. So this is your diagram. If you want to check here. This is your diagram ready. Slant line આપી શકો, vertical line આપી શકો, horizontal line L આપી શકો. You can form line L in any process, any way. Got it? चलो Yes, last sir. question जल्दी read करो. Question D read करो बेटा जल्दी. Okay, sir. Question D. Line OP and line OQ meet at O. Line OP. So can I say this is point O here, what I'm forming? So line OP and line from here itself I can say line OQ. So O is common point. Meet at O. Yes, sir. So can I say I can give name as P and Q here? This is P and this is Q. Line OP and line OQ meet at point O. Any doubt? કોઈને doubt છે આમાં? No, sir. No, sir. Check your point here. આને થોડુંક બહાર કાઢી નાખવાનું. In this answer we are forming line. So this line will be like this and one arrow. This line will be straight and you will give one arrow. So your line is formed. Is that clear? Yes, sir. Clear. Chalo, with the help of this question, we have completed up till question number 5. We are going to continue from question 6 in our next lecture. Have a nice time, boys. Do your homework, all the sums one time in your rough book and complete your fair book as per the rules. Have a nice time, boys.